Hi, everyone. Today is November 23rd, and we're taking a look at some pictures and um, issues from Life magazine, which it did exist in the 1880s and 1890s, but um, it was kind of relaunched as a photojournalism magazine on November 23rd, 1936. So I was taking a look at about 20 pages or so from the magazine, and yeah, it's interesting to look back at. So that would have been over 80 years ago, and to see just things from daily life and advertising as well. And so taking a look at things like car insurance, claims of reckless drivers need not apply. And um, so also pictures of like a Ford 1937 car, and how they advertise it as modern and safe, and then realizing that it doesn't have any airbags or probably doesn't have seat belts. And pictures of the Oakland Bay Bridge when it opened. Also, news reports about Franklin Roosevelt and the projects that he was supporting with the New Deal to put people to work. And what else? Just certain events going on at the time, and there are certain names that are still famous, and noticing I don't know, they were actual people. So for example, like William Chrysler, obviously the car company. So it's not just a last name Chrysler, but it was actually a person, and who was, in the news at the time for different things they were doing. So it's nice with that photojournalism to kind of go back and hear about these people and see pictures of them, see what they look like, and hear stories, and also read it as kind of recent events, because anytime that people have experienced history has always been kind of in the present tense. It's been recent past. It's it's not often that we experience it as something that happened kind of a long time ago. We read that in a history book, and it's just a bunch of facts and things to learn, and explanations about what happened and what decisions had an effect on people. But anytime that we have experienced history, it's been in the present tense. It's been recent history. So it's really cool to kind of go back and take a look at those photos, and kind of try to experience what people living at that time would have been reading, and what emotions or what insights they would have gained from that kind of way of interacting with the news. Since there was no TV, radio was still important, but print journalism, newspapers and magazines was important, but photojournalism, I think,
really did help people kind of put a face to a name, which may not have always been as common with newspapers, where it's mostly just the written word. And with radio, I think, for example, Roosevelt's fireside chats was an opportunity for people to hear kind of what a president sounded like, because I think before that there were events where some presidents would travel around the country by train, and that would be like a very rare opportunity for people to see who the president was and hear what the president's voice sounded like. So, and not just be someone's name in the news and never like know what the person looks like or sounds like. Now, we're so used to TV, radio, online news, tweets, the photos, the videos, the sound, the pictures. It's just we have such a much more in-depth connection with leaders and people who make history. Yeah. Okay. Oh. Hola a todos. Hoy es el día 23 y estamos hablando de como la publicación de Life Magazine el 23 de noviembre 1936, hace más de 80 años. Y estaba leyendo unas páginas de ese ¿cómo se dice? Ese that edition, esa edición, sí. Y es muy interesante ver las fotos de los eventos y la gente que estaban en esas historias, y que estoy pensando en que en mucho de la historia lo hemos experimentado en el presente y no tan solo como en un libro de lo que pasó hace mucho tiempo. Y las fotos ayudan mucho a tener esa conexión con la gente y tener una idea de cómo parece. Entonces yo creo que esa idea de como periodismo con fotos era muy importante y preserva hoy esa conexión de ver la cara de la gente y como intentar pensar cómo era su vida, etcétera. Bueno, eso es de lo que estamos hablando hoy. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 23e jour du défi en novembre. Et là, on est en train de parler de la magazine Life, du photojournalisme qui est relancé le 23 novembre 1936, il y a plus de 80 ans. Et c'est très intéressant de lire l'édition du 23 et voir les photos et les gens qui sont là, et aussi les événements et les choses qui sont importantes à l'époque ou qui sont là pour peut-être choquer les gens. Et oui, c'est intéressant d'essayer d'entrer dans la mentalité de cette époque
qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce que les gens savaient ou ne savaient pas à l'époque. Et ouais, je trouve ça très intéressant et je crois que l'idée d'avoir des photos, c'est une très bonne manière d'avoir une connexion à cette époque-là. Et parce qu'il n'y avait pas la télé, il y avait la radio pour écouter la voix des gens. Euh, mais ouais, les photos, ça aidait beaucoup, j'imagine. Et encore aujourd'hui, on peut essayer de imaginer comment c'était tous ces gens-là et aussi de penser que euh, euh, il y avait beaucoup de gens qui sont nés avant 1900 et on les voit euh, dans leur quarantaine, leur cinquantaine et de penser que maintenant peut-être ces gens ils sont décédés il y a longtemps mais bon ils avaient une vie c'est pas juste le nom d'une compagnie qu'on connaît il y avait une personne derrière tout ça comme Chrysler par exemple oui voilà hallo an alle heute ist der 23. Tag in der Herausforderung im November und sprechen wir ein bisschen über der Magazin Live und das Fotos, die Fotos. In, ich habe gesehen, vielen Fotos und es ist sehr interessant denken, wie war diese Leute und was war wichtig in diesem Moment und auch es ist wichtig erinnern, dass es gibt nicht das Fernseher, es gibt Radio, aber Foto ist sehr wichtig für die Nachrichten und wissen, was passiert in dem Land. Und jetzt auch, es ist interessant, sehen die Leute und denken, was denken sie und was haben sie gemacht. Und ja, das ist alle für heute. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 23 e parliamo un po' di Life Magazine. Il 23 novembre 1936 e questa magazine ha molte foto e penso che è molto interessante vedere tutte le persone perché generalmente quando leggo un libro di storia ci sono molte nomi ma non so qui sono ma con questo con molte foto possiamo vedere qui o chi sono
Questo è tutto per oggi. Grazie. Всем привет. Сегодня 23-й день из челленджа, и мы говорим немного о газет Life. И думаю, что это очень интересно увидеть люди в новостях и также вижу, что слушается это в настоящее времени. Это значит, что это не было очень много лет назад, когда люди прочитали новости. Это были недавно, и когда я вижу это сами фото, иногда я могу думать немного, как было это, о чем думали люди, когда они прочитали это. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.